Well, Everton is Everton, one of the biggest and traditional and historical teams in England, with incredible quality, these players. They struggle a little bit this season for the points, but the quality is there, and with a new manager with incredible experience, manager like Carlo, and with his incredible capacity, he's just one of the smartest guys. Always is able, it doesn't matter the team he take, to make them works. So good results in the last 2 games, so a difficult test for us. Hicieron muy bien. Ancelotti, admiración, es un entrenador extraordinario. Ganó en 5 campeonatos diferentes, si no me equivoco, todas las ligas posibles que se pueden ganar. Más admiración para una personalidad como la que él tiene, que se maneja siempre igual cuando le toca ganar que cuando le toca perder. Entonces eso sí hace tener admiración sobre Ancelotti. I think everyone in football admires Carlo as a coach and as a person. If you don't know him as a person, at least you know him as a coach. And it's not because I like him so much as a person that I'm going to say the obvious, which is one of the top managers in the world of the last 2 decades. And of course, now I think it's a privilege for the Premier League to have Carlo back. It's a privilege for Tottenham to have Carlo as his manager or head coach, the way you want to call him. As a manager, we all know him, and we don't need to speak about him because his office in his house. I don't know the house in Milan or the house in London or Liverpool, but some office in one of his houses is full of cups, so he doesn't need anyone to speak about Carlo. As a person, I had the privilege to know him for a few years, to stay and be with him a few times in UEFA meetings, in some different occasions, and I just love Carlo. I think he's a fantastic guy. So I think I'm going to break the rules. Now is 1 meter, no? 1 meter distance. I'm going to break the rules and I'm going to hug him because I like Carlo very much. Ho guardato un po' la lista della rosa del Milan del 2002-2003, l'anno della Champions, e poi magari qualcuno me lo sono persa, ma ci sono stati Gattuso, Inzaghi, Shevchenko, Nesta, Seedorf, Pirlo, Brocchi, Leonardo, tutti sono diventati allenatori. È un po' merito magari di Carlo Ancelotti questo, e le chiedo se uno di questi allenatori appunto italiani o comunque che hanno allenato in Italia magari ha mai pensato di chiamarli per farsi dare qualche consiglio per questa eminente avventura. Grazie. Ma io con i miei ex compagni ci sento spesso, e sicuramente merito di Carlo c'è tanto, anche perché però è bello di tutti questi nomi che sono venuti fuori, che erano grandi persone, e la cosa più importante è avere un carattere, una visione, anche un aspetto psicologico per leggere, per avere miglior contatto con il giocatore, e il nostro successo che è stato con Milan comunque indica quello che i ragazzi che hanno giocato con me sono persone eccezionali, persone con grandi valori. Siamo sentiti stamattina, volevo chiamarlo già ieri sera, però sapevo che era accompagnato da sua moglie, dai suoi familiari, ed era giusto lasciarlo tranquillo. Carlo oggi si è dimostrato, per me è stato un papà calcisticamente, mi ha fatto crescere, ho fatto più di 400 partite nella sua gestione, siamo riusciti a vincere tanto, e anche in tutti questi anni, nei momenti di difficoltà, perché 6 anni fa ho cominciato questo nuovo lavoro, e nei momenti di difficoltà l'ho sempre chiamato, sono andato alla ricerca di un aiuto, è sempre stato molto molto educato e gentile, si è messo sempre a disposizione, e oggi per l'ennesima volta ho avuto la riconferma, anche se non avevo bisogno della conferma dell'uomo che è Ancelotti, che è quella che si è spogliato, mi ha chiesto secondo lui i pro e i contro, le cose
può migliorare questa squadra e penso che mi ha dato, per l'ennesima volta si è dimostrato un grandissimo uomo. Dico un'altra roba, non fate i paragoni perché per fare i paragoni con Ancelotti ha vinto tutto nel mondo da allenatore. E io sono un ragazzo, un allenatore giovane, 41 anni e sicuramente devo ancora dimostrare tanto. Carlo ha dimostrato e spero di fare quello che ha fatto lui nella sua carriera, anzi il 10% di quello che ha fatto lui nella sua carriera. Steht für mich für riesengroße Führungskompetenz und für gelebte Erfahrung. Ist ein großer Bewunderer seiner Spielerkarriere gewesen. Er war Bestandteil eines unglaublichen AC Mailands. Milan damals, ohne dass ich es verstanden habe, wieso, stilprägend gewesen. Fußball hat sich komplett anders angefühlt am Fernseher, wenn Milan gespielt hat. Und ich war noch zu jung, zu unerfahren, um zu verstehen, wieso das so war. Er war maßgeblich daran beteiligt als Spieler, war später maßgeblich daran beteiligt, Milan als Trainer zu prägen. Auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise. Hat die größten Vereine in unterschiedlichsten Ländern trainiert und deshalb gebührt ihm mein allergrößter Respekt, wenn es mir überhaupt zusteht, ihm den zu zollen. Das ist eine ganz außergewöhnliche Trainerpersönlichkeit und Trainerkarriere und steht für größte Führungskompetenz mit unterschiedlichsten Charakteren in unterschiedlichsten Ländern. Die Vita, die Erfolge sprechen für sich. Very well respected in-house and to the fans. I think will respect his period at the club. He's a gentleman, fantastic manager. I love working with him personally. I think he'll get a great reception. Great man-manager, really great. Well, on a personal level, it was great at striking up relationships with the players to try and get the best out of myself. I suppose it's easier to talk about myself, but obviously very good tactically. A really calm manner at the right time, never too high, never too low. And just someone I think that I personally enjoyed working with, and I think we had a very successful year in that first year to win the double. And from then on, kept in touch with him now and again, and again, huge respect for him. Oh, he's a football. He was as a player incredibly successful as a manager. So what do you think? His main quality is his understanding of the game. He knows exactly what he's doing. He's very experienced, and with all the teams he had, he always found a way to get the best out of them. In all leagues, all over Europe, wherever he was always successful. So that says everything. Our job is not to come and tell the players what they exactly have to do. That's important. But first and foremost, you have to get a feeling what the players can do naturally. And there's probably the world's best. And from that moment on, he works with that. And on top of that, and I never trained with him, so I can't exactly say what he's doing there, but I met him a lot of times. He's a fantastic person. You really want to be around him because he's funny, he has experience, he's a good storyteller, all these kind of things. It's nice to have him around, and that's why I understand why he's successful wherever he is.